Welcome to online presentation. This is Law and Ethics in Pharmacy Practice, PST04208, and this is for NTA Level 4 second semester. We are now going to discuss about session number 4, which is historical background of pharmacy practice. By the end of this session, students are expected to be able to define pharmacy practice, explain historical background of pharmacy practice, explain importance of pharmacy practice. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia definition ya pharmacy practice, tutaangalia historical background of pharmacy practice, and we shall explain importance of pharmacy practice. The pharmacy practice means the interpretation, evaluation, and implementation of medical orders, the dispensing of prescription drug orders, participation in drug and device selection, drug administration, and drug regimen review. Ukiyafanya yote haya, ukifanya interpretation, ukafanya evaluation, ukafanya implementation of medical orders, ukafanya the dispensing of prescription drug orders, ukaparticipate au ukahusika katika drug and device selection, ukashauri katika way of drug administration, wewe ukafanya regimen review of drugs, utakuwa mfanya what you call pharmacy practice. The history of pharmacy as an independent science is relatively young. Until the birth of pharmacy as an independent science, there is a historical evolution from antiquity to the present day that marks the cause of this science always connected to medicine. Kwa hiyo pharmacy as independent science imeanza hivi karibuni, lakini mpaka hii pharmacy inazaliwa kulikuwa na mambo mbalimbali ambayo yafanyika toka huko nyuma, zama za kale, ambayo yalikuwa yanahusishwa na mambo ya madawa. Ndio baadaye wakaja wakaita pharmacy practice, lakini mambo yanayohusiana na madawa yalianza miaka ya nyuma kabisa, to antiquity, from antiquity to the present day. Haya mambo yamekuwa yakifanyika, na ndio maana baadaye wakaja wakaita pharmacy. Pharmacy roots, mzizi wake umeanzia wapi? The pharmacy roots, the pharmacy profession can be traced back at least as far as the Sumerian population living in modern day what's called Iraq. From around 4000 BC, they used the medicinal plants such as licorice, mustard, myrrh, and opium. The ancient Egyptians had a specific preparer of medicine known as PST04208. Kwa hiyo historia ya pharmacy mzizi wake umeanzia katika kabila moja linaloitwa Sumerian. Hao watu walikuwa wanaishi katika nchi ambayo inaitwa Iraq. Lakini hii historia yake imeanzia wapi? Mzizi wake umeanzia miaka 4000 iliyopita kabla ya Kristo. Na walikuwa wanatumia miti mbalimbali ikiwemo licorice, mustard ambao wao kule mashariki ya kati wanaita radari, lakini ukota mari ambao ni mti unaotumika kwa ajili ya kutengeneza perfume. Lakini hawa Egyptian nao vile vile walikuwa wanatayarisha dawa miaka hiyo ya nyuma kabisa. Ndio maana tumesema kwamba historia ya pharmacy imeanzia from antiquity to the present day. Lakini hawa watu toka zamani walikuwa wanatumia miti mbalimbali kutengeneza dawa, na ndio baadaye sasa wakaja wakaita pharmacy. Kwa hiyo roots yake ilianzia Sumerian, ambao kabila moja la Sumerian huko Iraq miaka 4000 iliyopita kabla ya Kristo, ambao walikuwa wanatumia miti ambayo wameorodhesha hapo. Lakini vile vile miaka hiyo, enzi hizo, Egyptians nao walikuwa wanatengeneza dawa kutokana na mtu anaitwa PST04208. The future of pharmacy. In the coming decades, pharmacists are expected to become more integral within the health care system. Kwa hiyo kwa miaka ijayo sasa, pharmacists watakuwa ni muhimu sana. Rather than simply dispensing, ambao ndo wanasema kwamba sisi ni dispensers, lakini pharmacists are increasingly expected to be compensated for their patient care skills, kwa sababu tunadili na dawa. Ile kuitwa sasa kwamba ni dispensers au kusema kwamba pharmacy is simply dispensing, hiyo itakwenda kuisha, na we expected, kwa sababu ya skill tunaitoa kwenye mambo ya dawa, we expected to be included fully, na we expect to be integral within healthcare system. In particular, medication therapy management (MTM) includes the clinical service that pharmacists can provide for their patients. Such service includes the thorough analysis of all medication, prescription, non-prescription, and herbals currently being taken by individuals. Katika medication therapy management sasa hivi ambayo tunaifanya, kwa pharmacists they are going to be included in thorough analysis of medication. Kwa hiyo
pharmacist watakuwa ni muhimu sana, na lazima wahusike katika uchambuzi unaofanyika kwa ajili ya dawa ambazo they need prescription na zile ambazo hataki prescription, lakini na zile ambazo ni zinapatikana kama herbals. The result is reconciliation of medication and patient education, resulting in increasing patient health outcomes and decrease the cost to the health care system. Kama hawa pharmacists they are included in medication therapy management, the results will be reconciliation is a reconciliation of medication and patient education, resulting in increased the patient health outcomes and decreased cost to the health care system. Importance of pharmacy practice. In geriatric pharmacy practice is important because elderly patient, when you say geriatric, you mean elderly. A geriatric patient, we mean elderly patients. Pharmacy practice is important because elderly patients are unique in that they possess an altered metabolic capacity for medication due to hii. Hawa kwa watu wazima sasa, kwa watu wazima kama tulivyosoma metabolism, kadri unavyokuwa become old, ndivyo metabolic capacity yako inapungua, na hii inasababishwa na nini? For example, increased body fat and water, decreased muscle mass, decreased cardiac outputs and perfusion, decreased protein binding, reduce the liver function and reduce the physiologic reserve. Kwa haya mambo yote yana lead to the metabolic alteration, na kama yakirudi kwenye metabolic alteration, hapa sasa ndo umuhimu wa pharmacy practice, yale tuliyaona, yale evaluation, selection, review of drug regimen, hapa ndo yanafanyika, na hapa ndo umuhimu wake pharmacy practice inapokuwa kwa huyu mtu ambaye is old. Akiwa old, maana yake metabolic capacity yake inakuwa imepungua. Once metabolic capacity yake imepungua, ina maana inatakiwa a competent skill ya kuselect dawa ya kumpa huyu mtu, na hapo ndipo pharmacy practice inakuwa very important. All of these of which leads to unique medication selection and dosing requirements compared to young adults. Kwa sababu haya yote inatakiwa sasa kuwe na a unique or special medication selection and dosing requirements compared to young adults. They also often require additional assistance to understand how to take their medication to avoid possible adverse drug effect due to their oldness, due to their oldness. Hawa watu sasa wanatakiwa, kwa sababu ni wazee, wanahitaji msaada how to take medication to avoid possible adverse drug effect. Hiyo ni one importance of pharmacy practice which is in geriatric pharmacy practice. Inasaidia hayo niliyoyasoma hapo juu, kwa sababu in elderly patient there are elderly patients are unique in that they possess an altered metabolic capacity for medication. Pediatric pharmacy practice. In pediatric patient population spans the young years from birth through adolescence. Huu ni umri wa kuanzia kuzaliwa mpaka kufikia ujana sasa, under 18. Hawa ni watu ambao wanahitaji nao utaratibu maalum wa kuwapatia dawa. Presenting a unique challenge with regard to drug therapy administration and monitoring. Hawa kwenye mambo ya drug administration and monitoring wanatakiwa nao vile vile waangaliwe, kama tulivyoona kwenye geriatric kwamba hawa wazee metabolic rate yao imekuwa slow au imekuwa poor. Kwa sababu imekuwa poor, they need unique medication selection and dosing requirements compared to young adults. Na hawa ambao ni pediatrics sasa, ambao umri wao ni kuanzia kuzaliwa mpaka kufikia ujana ule wa under 18, nao wanahitaji sasa uangalizi maalum kwenye drug administration and monitoring. Unlike adults, dosing is most commonly based on body weight. Pharmacokinetic variables are standardized relative to weight and or body surface area. Kwa hiyo mambo yote ya dawa yanaangalia weight and body surface area. Since physical growth and organ systematic maturation are dynamic process throughout the aging continuum, frequent individual dosing calculation and adjustment are necessary, particularly in
infancy. Kwa hiyo kwa sababu hawa watu wanakuwa, kwa mara nyingi sana dawa zao zinakwenda na body weight and body surface area, na kwa sababu wanakuwa, kwa hiyo mara nyingi sana lazima zina include calculation nyingi sana, na mara nyingi sana kuna kuwepo na adjustment ya dozi, kwa sababu hasa kwa wale ambao they are infant. Kwa hiyo importance of pharmacy practice iko kwa geriatric na iko kwa pediatric. The practice of pharmacy may include but is not limited to. Kwa hiyo practice of pharmacy itafanyika kwa mambo yafuatayo, lakini sio haya tu, kuna mengine ambayo they are not listed here. Kwa hiyo these among the custard preparation and dispensing of medicine and pharmaceutical products. Hapa ni kuandaa na kuhifadhi dawa in general. The selection and the provision of non-prescription medicine therapies and therapeutic aids. Health promotion including health screening. Administration of medicine including injectable medicines. Research and evaluation information and providing evidence-based advice and recommendation on medicine and medicine-related health issues. Teaching and advising. Policy development, management, manufacturing and auditing. Haya mambo yote they are included in practice of pharmacy. Key points. Pharmacy practice means the interpretation, evaluation and implementation of medical orders. The pharmacy profession can be traced back at least as far as Sumerian population living in the modern day Iraq from around 4000 BC. They used the medicinal plants such as rice, mustard, and opium. The practice of pharmacy aimed at providing and promoting the best use of drugs and other healthcare services and products by patients and members of the public. Evaluation. What is pharmacy practice? What is the historical background of pharmacy practice? How is pharmacy practice important to the community?